Hallo und willkommen, ich bin Meister Lete and you're watching Get Germanized, the German word of the day. I am bored, what should I do? Ich weiß. Get Germanized. As always, I'm gonna pick a random word out of this dictionary. If you want an edition of this dictionary, or well, of a very good German dictionary, I'm not 100% sure it will be the same, but well, I have linked it for you in the video description, the Amazon link. You can buy it there and support me at the same time. Not gonna cost you anything extra anyway. Moving on, and the German word of the day is der Franzose. Der Franzose. Or the female form, die Französin. Der Franzose, die Französin. The Frenchman, or the French woman. Der Franzose, singular and male. Die Französin is, well, singular and female. And die Franzosen, die Franzosen, is plural for the French people. Die Franzosen. And France is Frankreich. Frankreich. Also, if you're talking about exclusively male French people, then you can also use die Franzosen. And if you want to talk about female French people, it would be die Französinnen. Die Französinnen. And here are some example sentences. Es gibt ein Vorurteil, dass alle Deutschen Franzosen hassen. Aber das stimmt nicht. Es gibt ein Vorurteil, dass alle Deutschen Franzosen hassen. Aber das stimmt nicht. Es gibt ein Vorurteil, dass alle Deutschen Franzosen hassen. Aber das stimmt nicht. There's a stereotype that Germans hate all French people. But that's not true. Es leben viele Franzosen und Französinnen in Frankreich. Es leben viele Franzosen und Französinnen in Frankreich. Es leben viele Franzosen und Französinnen in Frankreich. There are a lot of Frenchmen and French women living in France. Franzosen essen gerne Baguette. I know stereotype. Franzosen essen gerne Baguette. Franzosen essen gerne Baguette. The French people like to eat baguette. Der Franzose ist ein kultivierter Mensch. Der Franzose ist ein kultivierter Mensch. Der Franzose ist ein kultivierter Mensch. The Frenchman is a cultured person, generally. Natürlich essen Franzosen Schnecken. Natürlich essen Franzosen Schnecken. Natürlich essen Franzosen Schnecken. Of course Frenchmen eat snails. Ha! So I hope you enjoyed this episode of German Word of the Day. If you did, well, you know what to do. Leave a like, subscribe if you haven't yet. Activate the little notification bell next to the subscription button just in case you haven't yet, so that you never miss another upload, another live stream, or anything like that. Consider supporting me on patreon.com/getgermanized. And apart from that, thank you very much for watching. Don't forget to get Germanized. Goodbye and auf Wiedersehen.